Ni ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw dicogo kura ye réseaux sociaux kan. N'i ko Africa Sport 24 a fɔ le grain des aigles du Mali ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni wɛrɛw ka daw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Africa Sport 24 ni jɛmukan in bɛna lase aw ma Facebook ani YouTube kan min labɛnna a balimakɛ Sule Kulubali ani Ibrahim Tunkara fɛ. Africa Sport 24 farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw laseko ɲuman. Bonsoir à tous les abonnés de la page Africa Sport 24. Bienvenue sur le plateau de la grande interview. C'est Ibrahim Tunkara avec Youssouf Diagouaga et Ousmane. Aujourd'hui, on a l'honneur vraiment d'avoir sur notre plateau une légende du football africain, Winfried Schäfer. Bon, je pense que les plus jeunes ne l'ont pas connu, mais quand même, nous, on l'a connu du temps où il était avec les Lions indomptables du Cameroun. C'est une grande page du football africain qu'ils ont écrit, notamment à Bamako quand ils ont été champions d'Afrique et tous les exploits qu'ils ont fait en Coupe des Confédérations et autres avec cette équipe du Cameroun. Donc, Winfried Schäfer, aujourd'hui, il est avec nous. Il ne parle pas en français, donc je vais traduire de l'anglais au français pour vous. Et il est intéressé aujourd'hui par le poste de directeur technique national du Mali. Voilà. Donc, welcome Winfried on Africa Sport 24. We are very honored to have you with us tonight. And so maybe if you have a few words for the Malian fans, so we can start this interview. Bonsoir to Mali. Bonsoir. I'm very happy I can talk to you. I'm very happy I can talk about Mali football, and I think Mali is one of the greatest number of the West Africa. And I remember I have good memories about this country. 2002, I won with Cameroon in Mali, in Bamako, the Cup of Nations. And I know you have good players. I saw you have players in Banias, in the Emirates. What's my club? Exactly. In Banias, I saw. One player. Then you have player in Youssouf Niakate. Youssouf Niakate, he plays there. Yeah. In Banias, yeah. Correctly, yes. And I want to help you. Or my target, or what we want. My goal is World Cup, States, Canada, Mexico, and I know we can do it. Only together. It's very, very important. I'm not alone. I need all together. And I'm not a coach. I come only for the matches to Mali. No, I live in Mali, and I want to work together with the local coaches, with the coaches from the league. And the coaches, and they have many, many talents. I want to work like a club coach. Yeah, I want to work with the players separate in the training center of excellence. I want to make the players better. I want to make it's an euphoria in the country. Yeah, and this euphoria go to Europe, to the players in Europe. And everybody think now we can go. We can when we work together. We can go to. That is what I want. Perfect. So I will translate, Winfried. Sorry. Donc, il salue tout le monde. Bien sûr, il dit qu'il considère le Mali vraiment comme une grande nation du football en Afrique de l'Ouest et que vraiment son objectif, c'est d'aider le football malien à atteindre son objectif de participer à la Coupe du Monde en Amérique du Nord. Voilà, et qui se souvient du Mali à travers la CAN 2002 qu'il a remporté avec le Cameroun à Bamako. Winfried, during that African Nation Cup in 2002, we had a very young team of Mali, and unfortunately, we lost to Cameroon 3-0. And so what memory do you have of that game and that stadium? Because Mali is still playing that stadium up to even today. Now, in this match, we lost Patrick Mboma. I remember the stadium was full. The atmosphere was beautiful. I like this when the people outside
want help. Our team, Cameroon was a golden generation. Was with Song, with Eto'o, with Boma, with Marc Vivien Foé, Lauren. This team was fantastic, and this team we play very well, and we have luck. And the 3-0 for us is correct. And after we played, I think was Senegal in the final penalty shootout. We won, but this atmosphere, that was for coach. I want everybody fight for winning, and everybody fight for the other player together. And I never forget this time in the first Cup of Nations for with Cameroon in Mali. Perfect. So I will translate again. Donc, il dit qu'il se souvient bien de ce match Mali-Cameroun où ils ont gagné 3-0 et c'est surtout l'atmosphère et la passion aussi du public malien dont il se rappelle et aussi, bien sûr, la finale où ils ont eu la chance de battre le Sénégal donc au tir au but et il a remporté donc cette deuxième Coupe d'Afrique avec les Lions indomptables. On a Drissa qui nous a rejoint, Drissa qui est notre journaliste là-bas, l'expert à Bamako. Drissa, quel mot tu as pour Winfried Schäfer ce soir? Coach, welcome. Thank you for accepting our invitation. Drissa, we can't hear you. On t'entend pas, Drissa. Alors, coach, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Thank you. Yeah. Drissa, parle, je vais traduire de toute façon. Parle, on t'entend, Drissa, parle, vas-y, je vais traduire. Alors, coach, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, concernant ce match Mali-Cameroun, vous avez parlé de la ferveur du Mali, mais qu'est-ce qui a été la différence entre votre équipe et l'équipe du Mali? Et sur quoi vous vous êtes appuyé pour motiver votre équipe contre l'équipe du Mali? So what he's saying is, of course, that night, the public was there to support Mali. But what was the main difference between the two teams on that night that you used to take, to take the upper hand? What you talked before, your team was a young team, and we have players. Our players played in England. Our player played Italy. Boma played in Parma. Song played in West Ham United. Eto'o, Real Madrid. Lauren in Arsenal. And Jeremy in Chelsea. This team was a big team with big players. And what was important is clear. In everybody wants to play a little bit for himself, but we played. I built from good players a good team. That is very important. When I see your players, when everybody, that is the same Ghana. Ghana have good players, but nobody play for Ghana. He played for himself for a good contract. And here, when we have this, sorry when I talk too long, we have built a strong team together and with a winner mentality, winner for Mali. Then we can go to the World Cup. Voilà, donc ce qu'il dit, c'est que la différence, bien sûr, à l'époque, le Mali avait une jeune équipe. Le Cameroun avait une grosse nation, c'était une grosse équipe à l'époque avec des joueurs qui jouaient dans des grands clubs. Mais ce qui est plus important, et ça c'est sa philosophie de jeu, c'est en fait il faut créer une cohésion pour que l'équipe soit plus forte que les individualités et que les joueurs se disent qu'on joue pour une nation. Et par exemple, dans le cas du Mali, il faut que les joueurs maliens se disent que oui, il faut qu'on donne tout pour que notre nation puisse se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Voilà. So, Winfried, I've reviewed, of course, the program and goals that you have for Malian soccer. And one thing you have on the first page is the objective, the goal, main goal is to Mali become the best African football nation and go to the World Cup. So that's a clear objective, clear goal. I think you understand that right now there's challenges in Mali. Especially, we don't have a head coach. He just left like 2 months ago. And we started pretty bad for the qualification round in Africa, right? We lost 1 game. We drew two and only 1 victory. So we are 4 points away from the top. So how do you see the situation and how can we reverse this position in the upcoming games? Yeah, important is self-confidence. Yeah? We need a team. The team have to go out together and tell we will win this match. But before,
We have to work in the training. We have to analyze the opponent. I think you play the next match in next month, no? And Yeah, but those are for African Nation Cup. Those are not for the World Cup. okay. Those are for African Nation Cup. Yeah. Yeah. We have to. I know. My first time I saw the players, I go to Rigobert Song in England, and I go to Marc Winfried to Lyon, and Patrick and Beaumont. And I ask my players what we can do, what we have to do for success. All players, believe me, all players talk, coach, we need only discipline. Discipline is very important for us, and we are good players. And when we bring the discipline in the team, then we can make big success. And that was our key. Yeah, I remember, Boumé. Maybe you don't know him. He was I remember, yeah. arrogant. I told him, okay, my friend, go home. Yeah, in this moment, we was the winner. And I think your players is not. It's not an arrogant team, but you have good mentality. You have good players, and we need from today. Today we have to work for the next matches together, and then after the training, I can make the players better. It's not the first time I have a national team. I was in Jamaica national team, in Thailand national team, and we have success in Cameroon. And what we need is. We have to work together, and after the training, the players go home and think, very good, the next training, and we make the players stronger in the mentality, in the head. Yeah, I think it's very important. Après, j'aurais une question. Voilà. Donc, je vais traduire une nouvelle fois. Hein. Ce que Winfried dit, c'est qu'il pense que c'est une affaire de confiance déjà en soi qu'il est important d'avoir. Ensuite, il donne l'exemple qu'il a eu au Cameroun, que quand il est arrivé, il a rendu visite aux différents cadres et il leur a tous demandé quel est le problème de la sélection, et la majorité des réponses ont été de dire qu'il faut de la discipline. Et la première chose qu'il a fait, il y avait un joueur, Pierre Womé, qui était un peu indiscipliné dans le groupe, il l'a écarté. Et à partir de là, quand il est revenu et autres, tout le monde était concentré sur cet objectif-là d'aller fort et d'être discipliné autour de son projet de jeu. Maintenant, il pense que les joueurs maliens ne sont pas arrogants par nature, mais il a besoin de prendre contact avec eux au fil des entraînements. Il pourra voir comment les défauts qu'il y a dans notre équipe et comment on peut la faire progresser au prochain match. Mais fondamentalement, il pense que c'est la préparation mentale de l'équipe qui peut nous permettre de nous relancer et de rattraper plus ou moins nos 4 points de retard qu'on a dans ces éliminatoires. Ousmane, tu as une question, oui? Ouais, en fait, moi j'ai une question. Ma question, en fait, c'est, je voulais savoir si quand lui, il avait le Cameroun en 2002, ils avaient déjà une mentalité de champion, ou il a construit cette mentalité de champion. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du Mali, on parle certes de la discipline. Certainement, on l'a. Mais cette mentalité de champion, en plus, on ne l'a pas. Est-ce que le Cameroun, c'était un acquis et puis il a apporté sa pierre à l'édifice, entre guillemets, ou est-ce qu'il a dû construire ça? Et s'il a construit ça, est-ce que ce serait le même mécanisme qu'il utiliserait au Mali, tout simplement? Voilà. So, Usman's question, Winfried, is to know when you arrived in Cameroon, because we know Cameroon as a team with strong mentality, strong winning mentality, and that's something that is lacking in Mali. So, is this something that you brought, or you found that the player already had that mentality? And if you did something with them, how would you adapt that to the Malian context, for example? Okay, I don't want to talk too long from Cameroon. I want to talk Mali. I want to tell you one very important thing. Cameroon played in the time before I come 3-5-2, and every time goals come from outside, from the left, the cross ball from left or right, and Cameroon lost. Before I come, many matches about this. I talk to the players, and we watch video. We watch in this time was not like now video.
and they told we have to change this thing, this. We play now 4-3-2-1, and we change and make the training every time we work about this, what the player have to do by 4-3-2-1. And we played the first friendly match in Poland. And Poland was in this time very good. And we won 1-0. Why? Everybody saw the coach, I have an idea what we can do, what we have to do better. Yes. And we play with this system, and then we go in the locker room after the match, and Rigobert Song is coming and told, coach, very good tactic, very good tactic. Everybody was happy about this. Or we played against first match in the Confederation Cup in Paris against Brazil. We won 1-0 against the World Cup winner. We changed the tactic again. Yeah. And the players trust me. That is very important. The players trust me, but I talk to the players. Everybody was happy. Yeah. And when I talk to the players, maybe I take, what is the name, from Red Bull, Mamadi Diambo, to him, to me, and I talk to him. I'm not a coach until you have to do like this. I take the coach to me and tell him, 1, 2, 3, 4, 5, 6, what we have to do. You're a good player. We can change this. We can change this. I want to win the players. And when I win the players, then I win the team. Sorry, I talked too long for my translator. No, that's fine. Yeah. So, I mean, il a expliqué un peu encore son cas du Cameroun. Il a insisté, il dit qu'en fait, il ne veut pas trop parler du Cameroun, mais parler de ce qui peut amener au Mali. Mais globalement, la chose, c'est que pour lui, la clé, c'est d'avoir en fait, d'avoir la confiance des joueurs. Parce qu'une fois que les joueurs ont confiance en toi, même quand tu adaptes ton schéma de jeu, ça marche. Par exemple, il explique qu'en Coupe des Confédérations, quand ils ont joué contre le Brésil, ils ont changé leur manière de jouer. Mais les joueurs ont été réceptifs, en fait, parce qu'il avait déjà une confiance avec eux. Et c'est ce qui est primordial et c'est ce qui compte développer aussi au Mali s'il a l'opportunité de travailler avec nous. Maintenant, Winfried. Voilà, Ibrahim, je ne sais pas, hein, je suis venu un peu en retard, je ne sais pas si vous avez posé la question concernant le fait qu'en 2022, c'était lui le choix et qu'il n'a pas fini. On s'est retrouvé avec Eric. Les raisons, hein, les explications qu'il peut également donner, pourquoi après, il n'y a pas eu cet appel-là qui devrait confirmer sa venue. C'est vrai qu'il y a eu été question de questions finance, est-ce que c'est ça? Ou qu'est-ce qui le motive à revenir maintenant et non pas être sélectionneur mais directeur technique? C'est des questions. Okay. So we have Drissa is asking that in 2022, 2 years ago, you were in the short list to become head coach of Mali at that time. I mean, at least that's what we were told. So it never turned out to happen. And so he wants to understand why you did not join 2 years ago and now you're interested in Mali to come and join as head coach. I mean, as the technical director. I was in Banias, in Qatar, in Al Khor. I don't remember. I never talked to one people about this. I don't remember. Yeah. So it never happened. You were not on the. I mean, maybe, but it wasn't official. Yeah, so it wasn't. Yes, it is about official. Il faut dire qu'il y avait une shortlist qui était sortie et il était parmi eux. Oui, mais il a dit qu'il n'a pas été considéré. Hein. En tout cas, lui, il n'était pas au courant de ça. Ah bon? C'est encore plus grave, ça. Non, il faut lui demander s'il a eu des discussions avec des officiels maliens. Il a répondu, en fait, Drissa, qu'il n'était pas dans une shortlist avec le Mali. Il n'a pas eu de conversation autour d'un poste au Mali. So this is your first time to consider a position in Mali. I don't talk to one people from the federation, for the football federation of Mali. I don't know. Okay. So il n'a pas eu de contact avec le Mali. C'est sa première fois de contacter avec le Mali. Voilà. Donc, Winfried, now, we've known you as a coach, right? But today you're more interested in the technical director position of Malian football, right?
I think that is very important. The first 2 years from now, World Cup, I make boss. I'm the boss of football. I'm the coach and the director of sport together, and I take young coaches from German and coach from Mali, good coaches, and these coaches can learn from my work. Yeah. Okay. I want like in England, Arsene Wenger was the same, or in Alex Ferguson, or now in Germany it's not the same. Like in England. In England, you are the head coach and the boss. Yeah, and that is what I want. And I take good players, good coaches, young coaches in my staff, and we talk to what we have to do tomorrow, after tomorrow, what we have to do for the future, what we have to do now, and that is the same. I have to work the same like in England. I don't want only a coach or only a director of sport. Okay. Boss together. Right. Ce qu'il dit, c'est que dans un premier temps, les 2 premières années où il travaillerait au Mali, il souhaite en fait avoir la double casquette, hein, comme un peu c'est le cas en Angleterre, d'à la fois être manager du sport, en fait directeur technique et coach. Et quand il viendra, en fait, il souhaite avoir un staff avec des assistants coachs. Et au bout de 2 ans, quand il a imprégné sa vision et son football, il peut maintenant prendre un rôle plus reculé et laisser maintenant ce coach-là continuer. Mais la priorité pour lui, c'est vraiment de pouvoir remettre de l'ordre pour qu'on puisse relancer nos chances de qualification pour le mondial. Voilà. Coach, I have another question for you, because when I review... So, yeah, sorry? Yeah, so when I review your program, you talk about developing young talents. And you said one thing that was impressed about is that you won't hesitate to put a young talent in the lineup. And I do remember that in 2000, Samuel Eto'o, when you start the African Nation Cup, wasn't a starter, but you trusted him, and now everybody knows he's maybe the best player ever we ever had in Africa. So, so how would you go about doing something like that? Because that's a bold move, right, to do in a competition. Yeah. Can I tell you the story of? I can tell you the story of Samuel Eto'o. Samuel in the training, we have an older player like Mboma, and Patrick was the boss, and Samuel was a young player. I think was 19 years and a little bit. I'm a good player, you understand. And I take him in my room, and I told him, Samuel, when you work like this, in 2 years nobody know you. You finish. He told me, no compris. I told him, okay, Samuel, tomorrow is training. I won't see you work very hard. You don't work hard, you can go home to Barcelona. He was in Barcelona in the academy. The next day was a match before Mali, believe me. And the next day, the training was good. He ran, fighting. And I thought, you see, and then he play against Mali, and I think he make a goal. And after this, his level go up. Yeah, that is many players need the arm from the coach. How are you? What is your wife? Everything is okay. Or one player need, hey, go home. And about this, Samuel his level go up, and he was now one of the best players in Africa. It's correct, and it's the same. I don't know all players. The mentality of the players are when I see Salzburg, Leipzig, Graz, Montpellier, Palermo, Braga. This player need an experienced coach. He can bring the players and make the players better, and he help the players for teamwork. Teamwork is very important. Right. So, donc, je lui ai demandé, en fait, l'exemple parce que dans son programme, il explique qu'en fait, lui, c'est un coach qui n'hésite pas à lancer un jeune talent. Et il y a eu l'exemple, hein, en 2000, à la CAN, voilà, il y a Samuel Eto'o qui s'est retrouvé, au début, il avait que 19 ans, mais il a été titulaire. Et il a eu la carrière que tous connaissent aujourd'hui. C'est un des plus grands joueurs du football africain. Donc, Winfried explique au départ
que déjà à l'entraînement et autres, bien vrai qu'il y avait les Patrick Bauma qui étaient des plus grands joueurs que Samuel Eto'o, il était quand même au-dessus, on sentait quelque chose. Mais il n'y avait peut-être pas autant d'efforts. Donc, il lui a expliqué que voilà, qu'il faut qu'il se donne plus et autres, que s'il ne se donne pas à 100%, ben, il va pas le garder dans 2 ans. Personne n'entendra parler de lui et plus ou moins c'est dans les entraînements et dans la discipline que les choses vont se faire. Et à partir de là, le lendemain, il a vu un Samuel Eto'o qui était plus engagé et qui a même marqué. Je pense qu'il y a eu un match ou autre qu'on avait joué avec le Cameroun dans lequel il a marqué contre le Mali. Et à partir de là, il a eu la carrière qu'on connaît. Donc, il dit que dans l'effectif malien, il y a de bons joueurs qui jouent à un bon niveau. Mais maintenant, ils ont besoin d'un entraîneur qui a l'expérience, qui a le vécu justement de ces grands joueurs, de ces grandes situations, pour les aider à travailler plus en équipe. Parce que sa vision, comme il le dit chaque fois, c'est un football où le talent est au service du groupe. Donc, c'est ce dont notre effectif a besoin aujourd'hui pour que ces joueurs-là aussi puissent progresser et vraiment atteindre leur potentiel. Voilà. Youssouf, est-ce que tu as une question pour le coach qu'on continue l'interview? Non, moi j'ai entendu ce que je voulais vraiment entendre, c'est qu'il met le groupe avant les joueurs. Et maintenant, moi, c'était plutôt pour le rôle de DTN, vraiment qu'on rentre dedans, pour savoir, une fois installé au Mali, comment ils comptent mettre les choses en place à travers les régions, également la diaspora malienne, parce qu'elle est en Côte d'Ivoire très présente, en France. Est-ce qu'il veut travailler avec ce domaine-là de la diaspora ou vraiment être vraiment focalisé que sur le Mali? C'est ça que j'ai envie d'aborder avec lui. Voilà. So, Winfried, Yusuf's question is to know because he understands your experience as a coach, but he wants to have more context and more understanding of your plan as a technical director as well for Mali, because Mali, we have large diaspora around the world, especially in France and Ivory Coast. There's millions of Malians living there. So in your plan, we understand that we review your program and you talk about your center of excellence, 6 of them across Mali, the center of excellence that you want to have for soccer in Mali. But is there a plan for you as well to connect with the diaspora so we can also get players from France or Ivory Coast to join early and play for the different Malian teams? Yeah, good. I have a list of the players from Transfermarkt, and I saw the players, but I can the same. I was in Cameroon. I found 2 players in Germany, and these 2 players, one left defender, one central defender. He played in my team. I have to watch. We have to talk which player can play for us. I think that is your question, and it's very important. The national coach must be also the ambassador of Mali. Yeah, international cooperation. Not only French. Everybody talk with French. Germany's the Bundesliga is very, very strong, and when we have good young players, he can go to Germany, he can learn, he can play better every time, better, or Qatar. Was one player is in Saudi. I saw. Why not? I'm not. That is very important. I'm not a fly-in coach. Yeah, I not come to the matches and go home. No, I stay in Mali. I watch the matches of the league. I go to the coaches. I'm present. I give the players my yeah. I'm in the stadium. I watch and then go to the players and talk. We can make this player this better. We take the players in a separate training, and we make the players better. Everybody have to know now our way to World Cup 26. That is the beginning of our tournament. The last tournament, Qatar, Mali was not in a tournament. Yeah. So that is, it's not possible. Why? Yeah, and everybody have to know, have to believe in this. Yeah, can do it. All right. Donc globalement, il explique qu'il avait déjà ramené des joueurs de la diaspora même quand il était
au Cameroun. Mais fondamentalement, il veut travailler au Mali, hein, avec les équipes qui sont au Mali, parce qu'il pense que le football, ben, c'est pas seulement de faire 2 ou 3 matchs avec la sélection et tu pars. C'est important d'être sur place, de travailler avec les coachs locaux, de découvrir des talents aussi et de leur donner les armes pour qu'ils puissent se développer. Et puis, pourquoi pas, aujourd'hui, le football malien est plutôt tourné vers la France, hein, pour la sortie de nos joueurs ou autres. Mais lui, il pense que fondamentalement, la Bundesliga et le football allemand sont un bon contexte aussi pour le développement de joueurs. Et il pense que ce serait bien pour nos talents aussi de se développer et d'aller plus dans cette direction. D'accord. Voilà. Brahim, donc maintenant, du fait qu'il veut se consacrer au Mali, ça veut dire qu'il est prêt à installer, par exemple, un championnat des U17, plutôt des U15, U17 et U20, qui, par région, ensuite qu'on pourra à la fin avoir des espèces de play-offs pour désigner le champion. Et donc ça, c'est également les entraîneurs qui seront au Mali pourront-ils bénéficier d'un type de formation à l'allemande? Parce qu'il y a des très bonnes écoles en Allemagne. Est-ce qu'il pourra faire cette liaison-là entre le Mali et l'Allemagne pour permettre à nos entraîneurs, à nos préparateurs physiques, même dans le monde des médias, des journalistes, pour pouvoir s'imprimer, parce qu'on a des joueurs au Mali qu'on forme dans les académies qui vont en Autriche. Et l'Autriche est très liée sur le plan culturel avec l'Allemagne. Et parfois, moi, je dis souvent que nos joueurs ne font pas la bonne transition, alors qu'ils devraient passer de l'Autriche à la Bundesliga, de la Bundesliga autrichienne à la Bundesliga allemande. C'est la chose qui serait plutôt adaptée à eux. Et dans ce volet-là, est-ce qu'ils comptent en fait faire prendre conscience aux éducateurs et aux formateurs qui sont dans les académies au Mali? Voilà. So, Winfried, what he's asking, he said that since your plan is to focus more on the local football of Mali, right? So, in that effort, do you intend to develop youth tournament in Mali? Let's say we have under 17 tournament already in Mali, but it's more like at a district level. We don't have like an entire tournament across the country. So, is that something you intend to do? And also, you want to understand if you also have planned to develop the coach of Mali, right? Because those young players, they are trained locally, right? So in also developing the coaching staff, do you have ways to build relationship with coach in Germany or teams in Germany to really help develop those coach? And also, once we have young talent, right now a lot of players they go in Austria, Red Bull Salzburg, Sturm Graz, but not in Germany a lot. And also when they go in Austria, not that many of them move from Austria to Germany, where I believe it's easier because you learn the language and the culture is also similar. So in your plan to develop Malian football, how would you develop that side as well? Or would you just develop better relationship between Mali and Germany in soccer? Yeah, I understand. I only for the national team talents. I will the key advisor for the development of the clubs from the youth teams to the first team. In German is tradition. The head coach, all 1 year, all coaches from the league in Germany come together to the German Football Federation, sit at one table, and now Nagelsmann or Bertie Vogts or I don't know, all coaches, we talk together about the football in our country, what we have to do, what we can make better, and the same. I make this in Thailand, I make this in Cameroon, I make this in Jamaica. All coaches come in one room and we have a meeting and we talk. And then I ask the coach from, I don't know, let me know about the player number 6. He talk about number 6 and number 10. And that it's very important. We have to together. Yeah. And then when the head coach come to the match in the league, believe me, all players, wow, the coach is here. And that is motivation. That's the biggest motivation is when the head coach come to the matches in the stadium and watch the local matches, next day the other matches, next week the other matches. That's very important. And
And what is important too, the experience about team building. Yeah, it is not the first time in Jamaica we have local players, and we have player from England. From one player come from Leicester City, one player come from Everton. Yeah, and this both type together. That is very important. You bring this team to make a winner team. Yeah, nobody think I'm better than him. No, all together, and that is important. And what the coach have to do. And yeah. Okay. So when we have this, then it's... OK. Donc, ce qu'il dit, c'est que de son expérience, en fait, en Allemagne, il y a une tradition, en fait, où, en fait, les joueurs se regroupent au moins une fois par an. Les joueurs, les coachs de toute l'Allemagne se regroupent pour faire une analyse du football allemand, des lacunes, des forces et comment ils peuvent développer ça. Et lui, en fait, il a fait ça un petit peu partout où il est allé. Parce que voilà, il faut que les coachs viennent et qu'il y ait ce travail collectif aussi pour voir comment développer le football. Et lui, il pense qu'en étant sur place aussi, en ayant un coach local qui vit là-bas au Mali, qui travaille avec les clubs et autres, ça va motiver plus les joueurs du cru qui sont au Mali de savoir que, oh, il y a le coach qui est là et autres, tout le monde va vouloir se donner plus et faire plus. Et il est confiant que en fait, l'objectif Coupe du Monde ou autre qu'on a pour notre football, ça ne peut marcher que quand tous les acteurs du football sont impliqués, les coachs et le talent local aussi. Ça, on est d'accord. On est d'accord, c'est vrai. Après, moi, j'ai une question parce que c'est vrai que dans la théorie, on est tous là aujourd'hui pour entendre tout ce qui se dit. C'est vrai que c'est un beau projet, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a la conscience de la situation, au-delà de la fédération ou quoi que ce soit, la situation du pays en lui-même? Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui est théorie est applicable dans la situation du pays actuel? Est-ce qu'il a juste conscience de ça? Et s'il en a conscience, qu'est-ce qu'il compte mettre en place pour pouvoir mettre tout simplement en place sa théorie? Voilà. So what Usman is saying, Winfried, is that right now Mali has a lot of challenges, right? Not outside soccer, because we have war and some difficulties in the country. So we understand that you have a lot of goals and ideas, but how can we implement that in country where we lack resources as well, right? We don't have that much money and we do have a lot of infrastructure now that the government built for soccer, but in terms of logistic and funding, it's not probably not at a level you expect. So how do you anticipate that? Look, I have not only contact in Germany. I was around the world. I worked in many countries, and I know the maybe Thailand or Qatar, Emirates, Germany. I know many coaches outside from Germany, but I think maybe is a very good talent in one club, and it's better we bring these players not to Graz, sondern to Borussia Dortmund or to Bayern Munich. Yeah, we have to watch what is better for the players. Yeah? And we talked Uli Hoeneß or Matthias Sammer in Dortmund. Tell him here, watch this player. He play in Mali, good talent. And what is the best for this player? Not the best for the club, the best for the player. The players have to be better, and then I can help. I have enough connection, and I can tell him, okay, I think better you go to Germany and better you go to Borussia Dortmund. This team play better for you, or better you go to Bayern Munich. Maybe in Bayern Munich he don't have a chance. Why he make only training? Better he go to a team he can play, and. Or Red Bull Salzburg have a good training concept. Why not? But we have to find and to help our young talents. What is better for him? His level go up. Mm-hmm.
No, I mean, I think the question is more about how do you get funding? Sorry. Do you have, yeah, I think his question is more about how can you help the Malian football get sponsors and funding to develop local soccer and your program. Sponsor. I mean sponsor. Yeah. Yeah, I okay. mean, yeah, for Look, example, yeah. but then I tell you, I go to Cameroon, and Puma go with me to Cameroon. You remember the shirt like with Yeah, our, I do Yes. remember. Yeah, I remember. Yeah. that was Puma, Mm-hmm. Puma man. I Mm-hmm. talked to Puma. The Puma changed the boss now. The boss from Puma is now Adidas boss, and he's coming, and he make big trouble for Cameroon. Yes, Mm-hmm. about shirt. All newspaper on the world was full, and the money go to the federation. It's so clear. Yeah, I can help, or we have one club here, Hoffenheim. I think one player is in Hoffenheim. I don't know. Yeah, yeah. Samaseko. Samaseko. Yeah, Jadis Samaseko. Yeah. Samaseko. Okay, this player, this club is SAP. Maybe you know is Yeah, I know SAP. C'est Yeah. ouais, c'est this man, Dietmar Hopp, is the owner. I play every month. We play golf together. He can help us. Maybe he's crazy about football. He loves football, about his club. And we can tell him, here, look, watch Mali. You can help us. What's the problem? No problem. He's OK, a Brahim. big man. Youssouf, let me translate for the audience first. Yeah, yeah. Donc, ce qu'il explique, c'est que on lui a expliqué quoi, les difficultés du football malien qu'on a. C'est notre pays, on connaît la situation actuelle du Mali. Donc, il explique en fait que lui, il a un réseau large en fait de connexions en Allemagne. Déjà, avant même de rentrer au niveau des sponsors, il donnait l'exemple de joueurs. Donc, un peu en Allemagne, en fait, quand il y a des talents et autres, on essaie de voir comment est-ce qui est mieux pour le joueur, pas souvent ce qui est mieux pour le joueur. Si tu as un talent, est-ce que c'est mieux qu'il aille au Bayern ou qu'il aille à Dortmund, qu'il aille à Leipzig ou je ne sais où. En fait, ils regardent ça. Et c'est par rapport à ça qu'ils accompagnent le joueur pour qu'il puisse réaliser son talent. Et c'est un peu la même chose aussi qu'il compte faire au Mali. S'il vient, qu'il voit un Sekou Kone, par exemple, ou Amidou Makalou, qui ont crevé l'écran à la Coupe du Monde, peut-être des U17, est-ce que c'est mieux qu'ils aient à Salzbourg, est-ce que c'est mieux qu'ils aient à Dortmund ou à Hoffenheim? C'est des choses que, en fait, lui, il va nous accompagner dans ça. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet aussi, il donne l'exemple du Cameroun à l'époque. Tout le monde a vu les maillots Puma. Bon, les plus jeunes peut-être s'en souviennent Le pas. maillot rayé avec Voilà. ouais. Donc, le maillot le avec les Cameroun, griffes. voilà. Donc, le Cameroun, en fait, a eu Puma à travers ses connexions. Et il donne l'exemple aussi il connaît beaucoup de gens dans les industries en Allemagne. Il donne l'exemple de SAP, c'est un des plus grands systèmes ERP au monde. Et il a des connexions là-bas pour aussi nous aider à avoir des sponsors et des gens qui peuvent être intéressés, en fait, d'investir dans le football malien. Ce sera aussi une de ses missions d'avoir ces gens qui peuvent apporter les moyens qui nous manquent aussi pour développer notre football. Voilà. Donc, Youssouf, Alors, tu voulais rajouter quelque chose? moi, je voulais poser une question. Hein. Ouais, vas-y, Idrissa, alors. Alors, dans son rôle hein, de sélectionneur, directeur technique, bon, je veux dire à chose, Daniel, ouais, je comprends un peu l'anglais. Maintenant, dans son rôle de directeur technique et de sélectionneur, par exemple, quelle sera la place du local, hein, du coach local dans son travail, au fait? Okay. So, what Drissa is asking Winfried is to know, in your work as technical director of Mali football, what would be the place of the local coaches in your program? No, I tell you, I'm the head coach and the technical director for 2 years, and I take coaches around me, yeah, and we sit together and tell what we have to do for the next 2 months, for the next 3 months, for the next 2 weeks, yeah, and from now to the World Cup 26, I'm boss, and I have young coaches, and we work together, yeah. I don't want a technical director. No, I make boss. Like I was in Arsenal at the time of
Arsene Wenger. 2 weeks I watched him. Yeah, he was the same. He is the boss in the training field, and the coaches work, but he give advice. Patrick Vieira. Here. This is what I want, and that is exactly the best in the moment. Yeah, my experience is very, very important for the players, and we have to build stone of stone a team, a strong team. He can qualify for the World Cup. That is our target. Our goal is Mexico, Canada, the States. Voilà. Donc, ce qu'il est. What do you say? Voilà, ce qu'il explique en fait, c'est que lui, ces 2 premières années, c'est vrai qu'il y a coach, il y a technical director, mais en fait, lui, il veut être le boss du football malien ces 2 premières années. Donc, en fait, tous les coachs qu'on a, là, il va travailler avec eux et il aura un staff avec tout le monde, quoi, des coachs allemands, des coachs maliens, tout ce que tu veux. Et en fait, il va superviser plus ou moins tout ce qu'on va faire. C'est ce qu'il compte faire. Et l'objectif ultime, c'est qu'on aille à cette Coupe du Monde, qu'on puisse y participer et autres. Mais après ça, maintenant, il va prendre un rôle plus reculé. Mais immédiatement, quand il viendra, il va travailler avec tous les coachs. Par exemple, si on a les U17 ou autres, ben, je pense qu'il va aller à leurs entraînements, il va donner des remarques aux entraîneurs et autres, quoi. Et c'est plutôt comme ça qu'il compte faire les choses. Voilà. I have a question, Coach. Looking at your program again, you talk about playing identity for Mali. So you said that you want us to develop a playing style, our own playing style. So if you look at the Malian soccer for the last few years, we've developed a lot of talents. We have a lot of academies in Mali, and we start to develop a possession game, right? We like to have the ball, play that technical style. Do you think that's something you want to develop, or do you think that's something we can change? How would you, I mean, based on what you know about our soccer, how would you define the effort to do on that side? I have to meet this academy. I have to watch the training. Then we can talk. I'm not go until this. I have to see before. I cannot tell you now. We have to change like this. Maybe this is good. I don't know at the moment. I want. That is very important. I stay in Mali. I'm not come only for 1 week and go home. I stay in Mali, and I go with my driver. I go to Academy A. Then I go to Academy B. And we talk together, and I see the training, and then we can talk together. We work to hand in hand together for the players. We have to make the players better. Yeah, I cannot tell you now what we have to change. I don't know. Yeah. Exactly. Yeah. Voilà. Yeah. Donc, ce qu'il explique, en fait, moi, je lui ai demandé, parce que dans son programme, il parle d'une identité de jeu qu'il veut développer pour le football malien. Donc, moi, je lui ai demandé que depuis certaines années, le Mali, voilà, on a beaucoup d'académies, des joueurs qui sortent de ça, qui ont ce jeu de possession et autres. Et qu'est-ce qu'il pense qu'on pourrait faire évoluer dans notre football? Il dit que lui, en fait, il ne vient pas pour donner des instructions aux gens. Il a besoin de comprendre comment nos académies fonctionnent. Il a besoin de comprendre quels sont déjà les projets de jeu qu'on a. Et par rapport à ça, en collaboration avec tout le monde, on va dégager une ligne qui correspond à notre football et qui peut nous permettre d'atteindre nos résultats. Mais ce n'est pas quelque chose que lui seul il peut développer, en fait. Il a besoin de voir ce qu'on fait et développer quelque chose dans ce sens-là. Drissa, tu veux réagir à quelque chose? Tu as une question pour le coach? Bon, ouais, je ne sais pas, c'est une question, peut-être que vous l'aviez posée ou pas. Et c'est par rapport à l'équipe du Mali. C'est que récemment, on a les résultats en dents de scie. Il a eu l'occasion de regarder certains de nos matchs. Et qu'est-ce qu'il pense pouvoir apporter s'il est choisi, quoi, en fait? C'est un peu ma question. Yeah. So what Drissa is asking is that our team has been very inconsistent lately. So we had good games, but not so good one as well. So did you have a chance to review our performance lately, and what do you think about our team, and how can we overcome the shortcomings that we have lately? Sorry. Yeah. So sorry. So have you watched the games of Mali lately, the late games that we have for the last few months? And how do you think about our performance and how we can improve?
Okay. No, I don't watch all matches. I watch one match. I think, first of all, very important is the mentality of the players. The players have to know we are strong. That is in the training. After 3-4 days training, the player have to know with Coach Schäfer, he make us better. And that's very important. Then we give the players confidence. It's not important we play against Ghana, we play against Egypt, we play against Cameroon. Important is or my team is important. And we give the players confidence, and we give the players the feeling he can win this match against Ghana. He can win the match against Nigeria. Or I don't know, Mozambique, not important. Okay. But Donc, you have to know, the player have to know, oh, now Coach Schäfer is coming. Now we have a big shot for qualification. You understand? That is very important. ok. Donc, ce qu'il dit, en fait, Drissa, c'est qu'il n'a pas suivi tous nos matchs, il en a vu un. Mais fondamentalement, pour lui, le football, c'est une question mentale, en fait. Donc, il faut donner la confiance aux joueurs, en fait, que quel que soit l'adversaire qui joue l'Égypte, le Cameroun, le Nigeria, en fait, qui peut gagner le match. Et une chose qui est importante, c'est que lui, au fil des entraînements, il donne la confiance aux joueurs qui sont de plus en plus forts. Qu'à chaque entraînement qui viennent, qui repartent, qui se disent « je suis meilleur ». Et en fait, c'est l'aspect mental du football qui pense qui nous manque. Et c'est cette confiance-là, en fait, qui permet de réaliser des grandes choses. Voilà. Ousmane, question pour le coach. Hein? Ouais, mais j'ai une question, elle est vraiment toute simple. Pourquoi le Mali? Parce que aujourd'hui, en Afrique, il y a plusieurs très bonnes équipes. On a le Mali, que nous, on connaît très bien le contexte. Aujourd'hui, je sais pas s'il connaît forcément très, très, très bien le contexte à l'intérieur du football malien ou même de nos résultats de ces peut-être 10 dernières années. Pourquoi le Mali, tout simplement? Okay. So, Winfried, Usman is asking, I mean, there's a lot of great nations in Africa, right, for soccer. But why do you have interest for Mali over some other countries? I come too late for Nigeria. I saw Nigeria change the coach after. Sorry, Ghana. Otoado, tu parles de lui peut-être. No, change the coach, and but I come too late, and I think Mali have good players. Now when I see the list of the Braga, Montpellier, Palermo. Montpellier is a very good team. Have player from Cameroon too, Graz, Montpellier again, Al-Sadd, good Qatar, Saudi, Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig. We have good players. It's not a small team, but what this player need is more confidence, more I can, I want, and I can. I think that is very, very important. I know this player from Leipzig, Amadou Haidara. It's far from me, and I think we can go to the World Cup. That is my goal too. I want to go to USA, Mexico, Canada, and I think it is possible with Mali. And I told you in Ghana, I come too late and take a coach from Otto. I think Otto's the name. Yeah, Otoado. From Borussia Dortmund. His coach is more, he was director of sport, was not a coach. Keisukton. Yeah. And now, and I think, and I know Mali. Mali is good players, and we have to make from good players good team. This is possible, and I can. I'm sure. The same. I was on Jamaica, and after 4 months we played a Gold Cup in the States, and we beat the States with Klinsmann, with Bertie Vogts, and we was in the final. Jamaica is only short
and States is like this, and we beat the States. Why? When we make good training, we give the players confidence, the players. And after this, so it's very important, after we beat the States 2-1 in Atlanta, six players gave the MLS clubs gave a new contract for 6 players from Jamaica. That is what I mean. And after this, the national team is better. At the same, maybe we take players to Germany, not only to French, to Germany. And after the national team is stronger. Yeah. That's true. Attends, je vais traduire. So, ce qu'il a dit, on lui a demandé donc pourquoi le Mali et pas d'autres nations. Il explique qu'il était intéressé aussi par le projet du Ghana, mais comme le Ghana a finalement eu un autre entraîneur, c'était plus une opportunité. Mais au niveau du Mali, il pense qu'il y a déjà la matière à travailler, il y a du talent, il y a des bons joueurs. Maintenant, comme il l'a répété plusieurs fois, c'est donner la confiance aux joueurs. C'est quelque part ce qui manque au Mali. Et de faire de bons joueurs une bonne équipe qui peut être compétente et aller de l'avant. Et il donne l'exemple de la Jamaïque qui, il y a quelques années, est arrivée en finale de la Gold Cup, qui est la CAN de l'Amérique du Nord, en éliminant les États-Unis ici à Atlanta. Donc, et à partir de là, de nombreux joueurs de Jamaïque ont eu des contrats en MLS et autres. Donc, c'est quelque chose aussi qui pense qui peut arriver au Mali. Et je pense que lui, il est un peu chauvin aussi parce qu'il préfère toujours l'Allemagne au football français. Il pense que c'est un meilleur contexte de développement pour les joueurs maliens aussi de s'orienter plus vers le football allemand qu'aujourd'hui de s'orienter vers le championnat de France et autres. Voilà, Youssouf, tu as une question? Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense toujours que pour les joueurs maliens formés au Mali, que l'Allemagne est l'endroit propice pour se développer. Maintenant, lui, quand il sera au poste de DTN, à la double casquette, plutôt le directeur général plutôt du football malien, pourra-t-il faire cette liaison-là de permettre, par exemple, à un U15, à un U17, à un U20, à faire une équipe U23, que ce soit avec des joueurs du Mali et des joueurs aussi qu'ils ont estimé avec son bureau à travers la diaspora qui peuvent amener quelque chose, jouer contre les équipes de jeunes allemandes, autrichiennes, puisque c'est un pays où on a beaucoup de joueurs qui transitent. Et on a plutôt besoin d'avoir dans notre ADN football la mentalité allemande, le football allemand en fait qui prime sur le collectif que plus que sur voilà, plutôt ça. Et est-ce que ce point-là, il pourra vraiment appuyer dessus en fait? Et aussi, on a eu des anciens internationaux maliens qui ont fait des très très grandes carrières, qui sont... Il souffle une question à la fois, sinon après ça devient non, tu leur rajoutes ça en fait pour le dire. Voilà. Est-il prêt à travailler avec ces personnes-là aussi en même temps? Ok. Voilà. Et rappelez qu'on n'a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi en Allemagne non plus. Voilà. Donc, Winfried, this question is to know, since you promote more German soccer, right, than French soccer. So right now we have more players going to Austria than Germany. But he believes if you come and become technical director, coach, or manager of Malian football, we want to have more German identity in our soccer, where we promote more teamwork than individual performance. So he also wants to know how we can implement that and how you can help us build strong relationship with German clubs, especially for under 17, under 20 teams, if they can go and have tournament there in Germany to also help develop their skills, and why not even find opportunities for them there in Germany. And beside that, he wants to know if in your staff you want to collaborate with former Malian players that we have, right? We have some older players who used to play in Europe or Germany and now are retired. Do you intend to collaborate with them and in your staff? Yes, clear. When we have good old players, Legion players from Mali, why not? This is clear. I don't want only coaches from Germany. Yeah, I want coach. The same in Cameroon was 2 coaches from Cameroon. It's very important. Or in Jamaica, 2 coaches from Jamaica.
and one go after with me around the world. He's now in Qatar, but more in the moment in Germany, 30 players, young players from French, are in German in the league. 30 players from French is in the league in Germany. Not everybody play. Maybe 10 French players play in the moment. But 30 players from Lille, from Marseille, from I don't know all names. Players in Germany now, yeah. And I think what's the name? French have a good development, good training for young players. This is correct, but it's very important that the player maybe come 2 years to Germany, maybe he play very well, and the German take him to England, they take him to, I don't know. It's not the problem, but again, in Mönchengladbach, my old club, Rainer Bonhoff is president now, is my friend. I have 6 French players in the squad of Mönchengladbach. 6 French players, yeah. And I think it's better, and I know the mentality. I know the mentality of African players. It's very, very good. And number one from Stuttgart go now to Borussia Dortmund. I don't know. Girassi. Yeah, Borussia Dortmund. But this Africa have more football from the street, other football from not from the school. You understand what I mean? It comes from the street, and that's what I like. Yeah, his idea is not I have to watch in a book what I have to do. No, inspiration, and that is very important. And Africa player have more inspiration player from Germany in the moment. Too much like Tuchel talk. You have to run here. You have to run here. And in Bayer Leverkusen, Alonso tell him, you have to find a way, right or left. Yeah, it's different. And about this is very important. It come not only to French. German is important. It's a new situation, new language, and we have good coaches and a good league. I think then not only to German, but maybe later he can go to England, to Italy. I don't know. You have one player in Bergamo. I saw. El Bilal Touré. Yeah. Il parle d'El Bilal Touré. I have fantastic players. I'm very, very. Il parle d'El Bilal Touré. Oui, El Bilal Touré. Yeah. El Bilal Touré, correctly. Yeah. It was a good club. Yeah, and I want only tell you I can help the players about my connection in Germany, and tell the president, please watch this player in Mali, watch this player in the next match. Yeah, and maybe this player we take. It's good for us and good for the club in Mali when outside. But donc ce qu'il dit, c'est que en fait il pense que le football français aussi développe des bons joueurs, mais il pense que c'est bien pour un joueur de venir en Allemagne pour développer ton talent, même si après tu vas ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une trentaine de joueurs français qui viennent aussi en Allemagne et qui sont bien, mais qui développent leur talent là-bas. Et il pense aussi qu'en fait que lui, ce qu'il aimerait vraiment faire, c'est faire la promotion aussi de nos joueurs dans ces clubs allemands où il a des connexions, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout aussi un problème de connexion qu'on a aussi au Mali. On n'a pas trop de relations avec le football allemand. C'est pour ça qu'on ne promeut pas beaucoup de joueurs là-bas. Donc, les amis, il est un peu tard. On va laisser le coach. Peut-être qu'il y a une dernière question pour qu'on le libère parce qu'il est déjà tard pour lui. C'est pas une question, c'est plutôt moi en tout cas je le remercie d'être venu ce soir. Non, okay. Mais c'est pas ouais, ok, c'est à toi Drissa. Vas-y Drissa, ouais. Voilà, donc c'est qu'aujourd'hui on cherche un poste, un sélectionneur et un directeur technique. Est-ce que
si on ne le propose pas les deux, par exemple, s'il est choisi et qu'on lui propose d'être un directeur technique, est-ce qu'il va accepter ça plutôt qu'être sélectionneur? Okay. So this last question is to know because right now there's two positions open in Mali, one for technical director and one for coach. But you want both, right? So if that's not possible, would you still be interested? It is better. Yeah, the system of England is better than the system in Germany. You see many Frankfurt, very good coach, in Cologne go down in the second league. I think it's better. I make from now to the World Cup in States 26 boss, and I'm stay in Mali. I don't need other people. I stay. I live in this country, and what I need is clear. I need a secretary. I have to help with CV of all players. What is good, what is bad, what we have to make better, and like this. And we can control the players. We have contact to the clubs in Europe. Then maybe I go 1 week. I go to Red Bull. I go to Montpellier, to Graz, and watch the players. And believe me, the players very, very happy when the head coach come and watch his matches. It's very, 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 very important. Yes. And I think we don't need these two people now. I make boss like in England, English system, and my coaches around me work together with me, and I make a plan what we have to do, and we talk together what is better like this or this is better. Yeah, and then believe me, we have success. And But if they ask you to have another coach, though, if they say, okay, we want to hire somebody else, would you still be interested in Mali opportunity? yeah, good, then I'm the director of sport, but I think for the federation, better now only I make together this job like in England. The England is the system. Okay. And maybe after 2 years, we can, after the World Cup, we can work. But I think now is better and make it alone. It's Okay. better. Donc, en fait, il dit, bon, je pense que... It's better for the federation, for the players, for everybody. I know this. Donc, s'il explique, c'est qu'à court terme, il pense que c'est mieux, hein, d'ici la Coupe du Monde, qu'il soit en charge des deux. Voilà, parce que, mais à l'avenir, voilà, il veut prendre un peu de recul. Mais dans un premier temps, sa préférence, en tout cas, c'est de jouer le double rôle. Voilà, c'est ça. Donc, une autre question avant qu'on libère le coach. Non, moi ça va, hein. Je pense qu'il a répondu plus ou moins à toutes les questions. Après, la seule chose, encore une fois, comme j'ai dit, j'espère que si il a la possibilité de venir en poste, que tout ce qu'il a à mettre tout ce qu'il a envie de mettre en place, qu'on puisse lui donner la possibilité, les moyens. Moi, je pense que de la façon dont il s'exprime aujourd'hui, il a peut-être comment dire, des éléments que nous, on n'a pas sur les possibilités de ce qu'on peut lui mettre en place ou non. Donc, moi, je l'écoute, je bois ses paroles et je suis très content d'écouter ce monsieur parler parce que ça se voit qu'il a des bonnes idées. Mais de l'autre côté, bon, parlons pas de Wari, hein, sinon il va éteindre sa caméra, mais voilà quoi, j'espère, voilà, juste ça, qu'il arrivera à se mettre d'accord avec eux et de mettre ça en place. En tout cas, merci pour la considération à la chaîne, au football malien et à tous les Maliens, tout simplement. Hein, et on le remercie pour ça. Voilà. So Usman is thankful for you to have joined our platform, and his only concern is the funding, right? How we can support all these initiatives, and hopefully you can find a common ground with our leaders in Mali Fédération. So, Youssouf, un dernier mot de ta part. Bah, en tout cas, moi, je voudrais le remercier déjà de sa venue et ensuite le projet qu'il a en tête. Je pense que c'est ça que nous avons besoin. Les deux casquettes, le temps de 2 ans, ça va vite, hein, de planifier les choses, de mettre la machine en route, ensuite de se retirer petit à petit, de donner cette formation-là à nos coachs qui ont besoin du football allemand, qui est un football
c'est la meilleure formation en Europe qu'il faut pour nos joueurs. Et moi, je pense que c'est l'homme qu'il nous faut parce qu'il pourra mettre cette connexion-là qu'on a besoin. Et en tout cas, j'espère qu'il aura le poste parce que on est dans un tournant de notre football. Lui, il arrive, c'est l'occasion et il faut prendre le train en marche avec lui. Voilà. So Yusuf is also thankful for you to have joined us tonight. And he believes, like you said, that it's better for you to oversee the entire soccer, not only coaching, but also at the more like leadership level. And he thinks that we are in a key situation for Mali football where we need to have a clear direction on how we can grow. And he hoped that we can get someone with your experience, right, to really help us get on the right track and set a good foundation for a better future for Malian focus, Malian soccer. Football, sorry. I speak American English, yeah, so for Malian football. Yes. So any last word that you have for Malian fans, Winfried? Yes, first of all, thank you for the very good meeting. I saw we have professional people, very good question. This is good. Better we talk exactly what we have to do, what we can do. And again, merci. And merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. I hope we can do it. And I'm ready for this. I'm, football, and I was 4 years in Cameroon, and I know that is when we work together we can make success, and that is very, very important, and we do it. Thank you to you, and hope I see you soon. No problem. Donc, il remercie tout le monde, hein, bien sûr, et il a l'expérience, on ne peut pas en avoir de doute autour de ça. Tout le monde a vu, peut-être les plus jeunes n'ont pas vu, mais il avait une machine de guerre au Cameroun. À l'époque, ils étaient invincibles, vraiment. Donc, il connaît le football africain, il a battu de grosses équipes et il espère avoir vraiment l'opportunité de pouvoir faire quelque chose au Mali. Hein, une nouvelle fois, il croit au potentiel malien, il pense qu'on a toujours la chance pour aller au mondial. Donc, voilà. So, Winfried, thank you for joining the platform. And we wish you all the best, right, for the next steps. And hopefully, you can join Mali and, support our football. And because we want to go to the World Cup. I live in the US, so I want to be able to go and watch Mali play in Atlanta Stadium. So let's hope you guys can achieve that. Perfect. Is before the Cup of Nation again? Before? Yeah, we have games for the African Nation qualifiers next month. And I think the World Cup games, they resume in March. So 6 months to prepare for those. But we have a bunch of games, but those are for the African Nation Cup qualifiers. We take first African Nation Cup. No problem. Yeah. Let's hope so. Il est confiant pour nous, hein, donc on est content pour lui. Donc, on remercie une nouvelle fois l'audience d'être venue sur le plateau. Demain, on aura Brahim Thiam aussi, hein, qui est un ancien international malien, qui va nous donner aussi ses perspectives sur la situation du football malien. Donc, une nouvelle fois, on remercie Winfried Schäfer d'être venu. Hein, c'est une légende du football africain. Et bon, peut-être les plus jeunes, une nouvelle fois, n'ont pas vu, mais nous, on est grands fans, hein, de son football et de ce qu'il nous a montré. Et une nouvelle fois, on espère vraiment qu'il puisse faire quelque chose pour le football malien. Donc, bonne soirée à tous et à demain pour une autre émission. Bonsoir. Merci. Africa Sport 24. Africa Sport 24, une nouvelle version de vous informer sur les réseaux sociaux. Africa Sport 24 sur Facebook et YouTube, c'est aussi le grain des aigles du Mali et d'autres informations sportives. Africa Sport 24, une émission préparée et présentée par Soule Koulibaly et Ibrahima Tungara. Avec Africa Sport 24, c'est vous informer autrement.